지금 아파트에 지금 내신 거 뭐 사고 그러네. 거기 살아야 돼. 그 싱가포르는 직접 무기 청약에서 이달이 아니라 계약하는 거한 거고 이민국 같은 경우는 이달하는 것 같아요. 신청하는 그 집주 나오는 분마다 이렇게 신청하는 거 있는데 그럼 지금 지금이 좀 없어 집이? 그래. 근데 어떻게 그거는 항상 없어요. 청약은 안 되는데 저는 그 강원도에서 일하셨습니다라서 청약이 가능하고 그리고 집주 같은 경우는 집이 있으면 그냥 뭐 청약이다 보면 항상 예비 같은 것도 없죠. 여기는 어디? 지금은 왔어요. 그냥 한 곳짜리 왔어요. 지금 말고 거기 그 신나는 거 시간 뭐지? 그 옆에? 진짜 어떻게 어디냐면은 여기 가운데가 아는데 예비 같은 데가 보는 그거 새 아파트였나? 때가 지금 경주를 드린다니까 한만짜리 그것만 빼고는 다 기억을 하는데 대자에서 모르겠지만 얘기가 없습니다. 그건 놀러가 많아. 그리고 대부분 있잖아요. 요거 제기 센트럴 예전에 그 사람과 거기 있었는데. 거기가 여기 얘기 같은 데가 여기 좋은 사람? 미국에서 근데 이게 그리고 내가 잠깐 들어가지고 같은 데를 할까 하니까 내신은 공동 터미널도 여기만 말이네. 그래서 안 하는데 시켜줘. 집에 터미널하고 시켜놓고 근데 지난번에 없어서 미안도 하고 하면은 시켜놔서 요번에 나오는 19가구 타입을 시키고 제가 넣은 타입에 피가 보이는 건데 우리가 이거 실제가 거기 뒤에 있는 아파트가 있는 거 거기 사람들이 어머니 사람들이 있어서 근데 뭐 이렇게 그냥 이쪽으로 어떻게 감사합니다. 안녕하세요.
아이스티? 어. 그리고 그 밖에 뭐 고장나거나 수준이 이렇게 그러고 그래.